హలో మై డియర్ మెకానికల్ బ్రోస్. ఇక స్టార్ట్ చేద్దామా? ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఏ టూత్పేస్ట్ ట్యూబ్ క్యాన్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ బై? రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి, ఇంపాక్ట్ ఎక్స్ట్రూషన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, సర్ఫేస్ రఫ్నెస్ ఆన్ ఏ డ్రాయింగ్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై? రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి, ట్రయాంగిల్. Next question. If the arithmetical difference between the hole and shaft size before assembly is negative, then the type of fit is? Right answer option C, interference fit. Next question. A shaft rotating in a bush bearing is good example of? Right answer option B, running fit. Next question. The enlarging of an existing circular hole with a rotating single point tool is called? Right answer option B, boring. Next question. Which welding operation is performed at the lower temperature? Right answer option A, forging. Next question. The welding defect caused due to excessive current. ఏ డిఫెక్ట్ చెప్పండి? రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి, అండర్కట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ది టూ లిమిట్స్ ఆఫ్ సైజ్ ఆఫ్ ది పార్ట్. రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ, టాలరెన్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ డిక్రీజింగ్ ది క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ఏ బార్ అండ్ ఇంక్రీజింగ్ ఇట్స్ లెంత్ ఈజ్? Right answer option B, drawing down. Next question. Which of the following vise is used for holding round section metal tubes? Right answer option D, pipe vise. Okay, next question. The operation of cutting off a flat sheet to the desired shape is called? Right answer option C, blanking. Next question. For welding mild steel, which of the following arc welding is most suitable? Right answer option A, AC straight polarity. Next question. The property of the sand which allows the gases and steam to escape through the sand mold is termed as? Right answer option C, permeability. Next question. Allowance in limits and fits refers to? Right answer option B, minimum clearance between the shaft and hole. Next question. The accuracy of the micrometer can be checked by? Chala important question friend. Right answer option C, slip gauge. Next question. A joint made by fastening two edges together is called? Right answer option A, seam. Next question. Swagging is an operation of? Right answer option B, forging. Okay, last question. Casting defect resulting from lack of fluidity is? Right answer option B, cold shut.